Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. Pas lagi Natal, kita ada pelayanan bareng. Jadi Karissa main biola, aku nyanyi. I love you Karissa. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. Ya guys, semoga selalu, semoga lancar rezekinya, cita-citanya semua tercapai. Amin. Sama dengan Karissa. Thank you. Ini menjadi pernikahan yang bagus dan bahagia. It's almost like I can't stop. Yeah, yeah. Can't stop. No, no. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. I can't stop. I can't stop. Sudah berumah tangga, jadilah seorang istri sebagai seorang penolong. If you hold my deepest thoughts and all the rain that falls, you believe in so much more. Now that it's in your hands, you're scared you'll scare it all. In your mind you always know that your eyes won't bleed a smile when you say always know that your eyes won't bleed a smile when you stay by the sea, and your house won't need a smile. Mohon doa restunya supaya keluarga kita bahagia. You stay by the sea.
Tetapi jika Tuhan dan cintanya menjadi fondasi dalam pernikahan kalian, maka pertikaian berupa konflik-konflik itu bagian wajar yang bukan memisahkan, tapi untuk membuat saling kenal. Ternyata begini dan begitu ya. Kamu beda dalam hal ini dengan saya dan lain sebagainya. Justru pada saat hati kita besarkan, menerima perbedaan itu yang membuat kalian jadi lebih kaya. Nah, karena itu terus peganglah firman. Peganglah firman. My dearest Carissa, I have always dreamed of this moment happening. I have waited so long for this moment to come, and now suddenly it is here, and it feels truly amazing. The first time I met you was during Christmas, when we were serving together, and I sat behind you and tried to have a small talk with you. And at that moment, I felt adrenaline and I felt excitement filling my heart, as I had never met someone as special as you. So beautiful, so cute, so sweet, kind and cheerful. Fast forward, we got a chance to know each other more closely while serving God together. I found that you're a very loving person, thinking of others first and giving your best for greater causes. And when we worked together in Tokopedia, I discovered that you are a very responsible person. You're very passionate and creative. So there's no one as complete as you in this world. You're so beautiful, and to me, you are the most beautiful person in the world. You are also smart and hardworking, which keeps me inspiring to push forward even when there's obstacle forward. You are a very loving person, and I have never felt so loved like this before. I can feel the warmth and faithful love of Jesus through you. You are the reason behind my success now. I remember when I felt like a failure from not getting promoted back then, but you were always supportive, always there for me during tough times and happy moments. And now I am who I am today because of you. I am sure that with you, we can continue to fulfill God's vision and achieve our dreams together. We have been together for 3 years, but every day still feels like the first time I fell in love with you. And every time we meet, it feels like we are a new couple, infatuated with each other, acting silly, and loving each other. And we've been only together as a couple only for 3 years, but I already feel like we have been together forever. And today is the day I make the best decision of my life, to marry you and live together forever as your husband. I promise to be faithful to you and to love you more than anything in this world. I promise to always support you and stand by you and be with you even in challenging times. I promise to listen to you when you're upset and need to share your thoughts, and to give you snacks and good food wherever you're hungry. And I promise to keep you to keep being like an
8-year-old boy, dancing randomly, playing together and trying new things, having fun with you. I actually cannot see the future, but I know and can imagine that we will live happy together, building a happy family that fears Jesus. I will love you forever and more than ever, every day, every minute, every second. I will always love you. And this is my vow. Saya, Gary Christian, mengaku dan menyatakan di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saya mengambil saudari Carissa Natalia Anderson sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Dan sebagai suami yang beriman, saya akan mengasihimu dan melayanimu. Suka maupun duka, pada waktu sakit maupun sehat, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan. Dan seperti Kristus mengasihi jemaatnya, saya akan mengasihimu sampai akhir hayatmu. Dan cincin ini sebagai tandanya. My dearest Gary, about 4 years ago, before we even started this journey together, I sometimes wondered if I had ever met someone who matched my dreams or type. A person who fears God, who could love me with all my flaws, and who is smart and handsome. Walaupun banyak mau, God is very good that He gave me you, the one I used to call Coco Charming, who today will become my husband. You are truly charming inside and out, with flaws that I have come to love just as much as your strengths. You are everything I dream of, a person who loves me so genuinely and completely. With you, love is never something that drains me. Instead, it fills my heart with joy and helps me become the best version of myself. With you, I learned that love is not just about giving, it's about a constant, endless giving, where two hearts freely sharing with each other without holding back. It doesn't take anything from me. Instead, it fills me with a quiet happiness that grows deeper every day. In that, I know without a doubt that you are the one for me. Sayang, thank you ya sudah sabar banget sama aku. Walaupun aku suka kemudian juga kadang-kadang oversensitive, tapi yang selalu berusaha buat ngertiin aku di waktu-waktu aku susah. Walaupun aku tahu pasti juga kalau aku susah yang juga merasa susah, tapi yang selalu berusaha untuk membuat aku selalu merasa dicintai, selalu membuat aku merasa selalu disayang. Dan you always do the best for me. Thank you ya sayangku. Gak ada kata yang bisa ungkapin rasa syukurku sama Tuhan kalau Tuhan itu kasih ayang buat hidup aku. To me, you are the greatest gift that God has given. I am beyond grateful that we were about to start our life together as husband and wife. And I look forward to spending my days with building a family that will be a blessing to others, a family bound by love that lasts until the end of our days with Jesus at the center. And just as you never let me carry a heavy bag, I will always be there to support you, standing by your side through every moment. I will never letting you carry any burdens alone. And just as you have always given your best to me, I promise to give my best to you in every way. I will take care of you as lovingly as you have always taken care of me. Let's grow all together and let's walk through everything hand in hand with God, through the good times and the bad. I love you so much, my dearest Gary. I will always love you and I will always respect you. You are my best friend, you are my lover, and today you will become my husband. And I love you so much. And this is my vows. Saya, Carissa Natalia Anderson, mengaku dan menyatakan di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saya menerima engkau, saudara Gary Christian, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya. Dan sebagai istri yang beriman, saya akan mengasihi dan melayanimu
pada waktu suka maupun duka, pada waktu sehat maupun sakit, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan. Dan seperti jemaat tunduk kepada Kristus, saya akan tunduk kepadamu sampai akhir hayatmu. Dan cincin ini sebagai tandanya. I was searching for an open door. I was looking for a peace of mind. It's a feeling that I tend to get. Tepuk tangan sekali lagi untuk kedua mempelai kita hari ini. Mama selalu ada di sisiku sampai hari ini. So thank you so much Mama buat kasihnya. So Papa Mama, aku berdoa supaya selalu sehat, supaya selalu diberkati Tuhan. In the dark I came undone. Tapi aku tahu Mama Papa selalu sayang sama Karissa dan selalu bersyukur juga punya anak-anak seperti Karissa, Kevin, dan Karel. Aku berdoa supaya Mama Papa selalu sehat, supaya selalu bahagia, berikan panjang umur, supaya kita bisa main bareng sama cucu, cicit. Kita bisa bahagia selama. Terima kasih Mama Papa. So like a rose in a riverbed. Caught me off guard, and I know this feeling. No, I'm dreaming. Heads, tails, throw in another one, but I've known its meaning all along. This is that right place in that right time. Today, I am very happy. This is a wonderful day for me because today I am officially the husband of this beautiful girl, Karissa Natalia Anderston. Boleh tepuk tangannya dong buat istri saya. See if I've just begun. Bells they're ringing. I know this feeling. A sea of change, I will admit. Something I couldn't soon forget. But what wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Karissa.
flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. So take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Things in the past, 'cause I know that I found forever in the love that we have, and all I see and all that I did could never come close to the feeling. We stayed up till the morning, talking till the first light of dawn. First of all, thank you so much for making it here today. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, terutama buat saya dan Karissa. Today is a wonderful day because I am now officially the husband of this beautiful woman, Karissa Natalia Anderson. Yeah. Oke. So tadi kita udah diberkati sama Ko Benny, kita bersyukur, kita juga ada acara dengan keluarga, dan sekarang kita lagi acara dengan teman-teman semuanya. So thank you so much for coming. Hopefully kita bisa have fun bareng, kita bisa makan-makan enak bareng, gitu ya. And then mungkin sedikit cerita ya, mungkin ada yang belum tahu gimana caranya aku ketemu sama Karissa awalnya. Gitu ya. Jadi awalnya waktu itu di Christmas GMS. Ceritanya waktu itu lagi pakai kostumnya hitam-hitam gitu. Tiba-tiba ternyata Karissa ada duduk di depan gitu. Terus penasaran nih rasanya nih ya. Ini siapa sih, ini cantik banget. Langsung aku akhirnya ngajak ngobrol lah gitu. Dan tersot disambut dengan luar biasa. Karissanya orangnya juga sociable banget. Jadi kita bisa banyak ngobrol gitu ya. Kita cerita-cerita sedikit and then fast forward, kita punya kesempatan cukup banyak buat mengenal satu sama lain. Pertama-tama dari pelayanan, Karissa kan pelayanannya ada main biola, SPAW dan juga pelayanan Eagle Kids buat anak-anak. Di situ aku ngeliat ternyata Karissa ini orangnya sangat lovable, dia orangnya sangat passionate waktu melayani Tuhan, dan terutama pasti Karissa sangat mengutamakan orang lain dibanding sama dirinya sendiri. And then tiba-tiba Karissa nyari kerja, dan kebetulan aku waktu itu di Tokopedia ada buka lowongan gitu. Jadi kita kerja satu tim gitu ya. Waktu itu aku bosnya, Karissa jadi internnya gitu. Dan puji Tuhan juga I found that Karissa is a very responsible person. Dia orangnya juga sangat kreatif dan juga passionate gitu. So sampai hari ini makin hari makin aku lihat udah 3 tahun, dan kedepannya Karissa makin lama makin cantik. So aku looking forward to live with you, Karissa, and then looking forward juga untuk continue our relationship dengan teman-teman semuanya di sini ya. So thank you so much, enjoy your last hati ya. Thank you.
Sungguh kami bersyukur buat hari ini kami bisa berkumpul bersama di hari yang berbahagia ini. Atas bersatunya ya Tuhan, satu keluarga baru lagi ya Tuhan, Gary dan Karissa. I'm so sorry, girl, I didn't mean to. I done messed it up again. Yeah, I'm sorry if I crossed the line. What am I supposed to do right now? Baby, I'm falling for you. What I would do for you to love me too. No, I can't hide it no more. What I would do for you to love me too. Selamat buat sahabat aku Karissa Natalia sama Ko Gary udah menempuh hidup baru. Semoga buat kedepannya semuanya lancar, bahagia. Dan aku mau cerita sedikit sih, pertama kenal sama Karissa tuh sebenarnya Karissa ini buat aku lumayan temen yang malaikat gitu. Wow. Lumayan, karena dulu kan ini aku mewakilin Cia juga, jadi kita bertiga itu selalu nugas bareng dan lain-lain bareng. Nah aku sama Cia tuh tipe yang kayak ya udahlah, biasa tuh yang nge-backup tugas tuh Karissa kayak gitu. Jadi apa yang dibilang sama Ko Gary tadi pagi, kalau Karissa itu orangnya ambis, gigih, kompeten dan tanggung jawab, dan itu semua yang dibilang benar Itu banget. benar semua Benar ya, banget alright. gitu. Palingan aku mau say thank you juga sih buat Karissa selama ini udah jadi teman yang baik dan lain-lain. Untuk Cia juga tadi titip salam, dia lagi nggak bisa hadir. Paling itu sih. Paling dari Karissa ada yang mau diomongin. Kalau Karissa dari awal kuliah, terus kalau Ko Gary pas Karissa masih PDKT juga cerita sih waktu itu. Oke. Ceritanya apa tuh? So happy pokoknya dari awal pemberkatan sampai sekarang resepsi gitu ya. Pasti ya kita semua happy gitu, bahagia. Bahkan karena aku dulu kenal Gary itu waktu kuliah, jadi kita kenalnya itu baru tahu Gary itu dari kuliah gitu. Nah waktu kuliah itu aku lihat Gary itu orangnya sangat energik gitu, sangat antusias gitu loh. Dan kita taunya itu karena memang seangkatan juga waktu itu. Jadi kita kenal dalam teman sepelayanan juga. Jadi seiring berjalan waktu dari yang tahu jadi teman gitu. Dari teman jadi sahabat dalam pelayanan gitu. Dan pernah juga tuh pernah dalam dipercayakan juga waktu itu jadi pemimpinnya Gary di gereja. Dan akhirnya tahu gitu, oh Gary ini orangnya sangat menggebu-gebu gitu. Kalau misalkan dia punya target, dia harus capai itu sesuai dengan yang ditargetkan gitu loh. Jadi aku kenal Gary itu dan dia akhirnya membuat aku tuh menjadi orang yang mungkin terinspirasi juga dari karakternya Gary. Jadi satu hal yang aku belajari ketika menjadi sahabatnya Gary, yaitu waktu dia pernah bilang ke aku kalau di dalam hidup ini gue sering set target, Mike, target pendek dalam hidup gue gitu. Dan ini yang gue lakukan gitu. Dan akhirnya itu menginspirasi banget gitu. Dan sampai sekarang kita dulu dari teman sepelayanan menjadi teman. Jadi pernah kita itu menjadi teman yang kayak Gary di Tokopedia tadi, dia di Tokopedia, aku di Blibli. Kita jadi saingan di dalam competition e-commerce gitu. Jadi kalau jumpa itu gimana Tokopedia, Gary? Gimana Blibli? Dan sekarang ternyata kita dalam satu company yang sama dan dia kerja di Shopee, akhirnya aku pindah Shopee gitu. Dan kita kerja dan menjadi teman partner juga di dalam kerjaan gitu. Jadi banyak hal yang kita tuh istilahnya bersinggungan bareng di dalam kehidupan, dari teman sampai menjadi sahabat di dalam pelayanan dan bahkan menjadi sahabat dalam kehidupan ya. My wish is ya pasti ya sekarang Gary udah menjadi seorang suami. Ya pastinya dia akan menjadi suami yang membahagiakan Karissa gitu. Karena dari awal dia pacaran, PDKT, bahkan aku ada di proses itu melihat dia PDKT. Dan sampai akhirnya sekarang menikah, ya I know Gary itu orang yang sangat protektif juga gitu. Dia pasti akan menjaga Karissa, pasti memberikan yang terbaik. Apapun yang bisa dia lakukan. Seperti tadi yang dia udah bilang di waktu pemberkatan juga janjinya, ya itu Gary banget gitu loh. Itu yang aku kenal Gary dan aku percaya dia pasti akan melebihi itu lagi dari janjinya. Nah paling itu, thank you Gary, Karissa.